Morning. Ito, another commercial lot. For lease ito for lease property. 2,400 square meter. Mindes, Tagaytay Highway ito. Ito papuntang Mindes crossing. Ito yung papuntang Mindes proper. Andun yung bypass road doon, bypass road ng Tagaytay. Diyan nagsisimula yung boundary ito. Yung puti na pader, yan kulay puti. Okay, 54 meters yan hanggang doon. Yan, 54 meters yung frontage. Yan. Ito, wide almost 6 lane road dito. Yan, going to, yan, kita mo na yung flyover ng Tagaytay. Yan, flyover ng Tagaytay. Crossing Mindes yan, Tagaytay Crossing Mindes. Ito pababa, papuntang bypass road dito ng Tagaytay. Ito yung loob ng property no. 2,400 square meter for lease property. Ayan nakabakod na. Concrete fence na lahat yan. Bakod. Nakabakod na lahat yan. May drive-thru pa Pwede ito, restaurant, coffee shop. Ano pa basta commercial, restaurant po. Yan yung road na yan. Going to Mindes proper yan. Bypass road Tagaytay. Yan, almost 6 lane yan. 6 lane road. Yan, papuntang Mindes crossing. Tagaytay Mindes crossing. Yan. Property. Tingin ko for lease property 2,400 square meter. 54 meters yung frontage. Fully fenced na siya. Sa mga interesado, message lang. Thank you.